be ma asem no atena akombio ye kata ni ne mo mpaye erade ne abanka sie da wase na numre yi tumi nyina ewra ye so de enum nyamo okase mesro ye de ahobrasie nyina ba wanimu na se de wase wonsam so wonsam nkwa abonten na nipa ayire ntimi nya chafa wansam yimu me bom mpaye o Yesu Kristo na za de abrudi nyina so na me de nipa enyina o mutie me ne won so o monhweme obibia akoma ere se wasafrade nsa omo radio so ene omo hemo oye read out Facebook yi do bibia akoma ne adwene nyina de so nsa erade be anje di hohom tumi e be so de tie o ma me bom mpaye tetiri o nwuma me se o tamfo nwuma nyina ewo Yesu Kristo Nazareth mo ewo Jesus Christ of Nazareth mo ewo Jesus Christ of Nazareth mo erade take control oh bibia wo tie me no nya chafa oh wase mu me da wase ewo Yesu Kristo di mu nti amen. Adafo me no ba be din komo e de afa eye osro asem eho na generation yi ena me no ba be din komo me so and that verses ni nyina na e be short na om de matie no ena na me be ka ho nsan e de dia kire wo your generation we are the most dangerous generation and your people a generation a more deeper a generation nipa be ever want to kede answer when you're so in the muchafa. There are a lot of generation abba etwemo nyankopon so at the time of Moses more a generation etwemo at the time of Noah more generation etwemo ko at the time of David more generation etwemo at the time of John the Baptist more generation etwemo at the time of Peter more generation etwemo at the time of generation a Paul more generation etwemo and this generation me generation no I rather say men control say generation way the most dangerous generation the papa and bonnet afra generation yentimi discriminating yentimi indifferentiating red and white generation yentimi indifferentiating white and black ya kanin na abom na generation we there onyamese men control say generation of Sodom and Gomorrah ampo na far better than us. Generation of Sodom and Gomorrah papa ase ye Bible no mo yankan in the book of Matthew chapter 12. Matthew 12. Now yankan 34. Matthew 12 verse 34. As the vipers broad, how can your words be good when you yourself are evil? It is from the fullness of the heart that must speak. Me also. Jesus say, this generation of vipers, generation of gossips, generation of malice, generation of papa, a better much mama, dear papa, adane bone, a better much mama bone, adane papa, and this is the generation come once. A generation asafuma and adia fene salvation. A generation we don't want anything about righteousness. A generation I am talking about holiness. A generation I am talking about sanctification and restitution. A generation we seek for miracle. Generation we seek for signs and wonders. Generation young papa. But rather no, your pet and the fruit pet. Generation ya and Samuel no didi. Generation ya this sunya fa jene. Generation ya papa. Now you check back to the Sodom and Gomorrah. According to the book of Genesis chapter 18, Bible says that there was a time of Noah and the time of Abraham. Now Abraham and Noah for lots. Such generation no. Na boni bi owa na ebro adwene ntiase so. But menewo generation no ye twa saade ne mu. Enkane no na generation no aya bia 10%. And they came up 1,000% because we love sin. We love something called abominable. We love something called iniquity, blasphemy. This is a generational. Ya pabone sin papa. Generational. Ya neglecting yemabia a ya crotching. Generational, you're seeking for wonders. Generational, is seeking for signs and wonders. Generational, you're come sorry there man. You don't go to church and we don't go to church for salvation. Yem kwa kopek ekra ajemkwa. Yem kwa sorry dem nkosisa. A generation ye kwa asori position sofo. Generation as a sofo ma sorry dem and a sofo yare na so ma sorry asori nkoso. Generation we seeking for signs and wonders. Generation
say ya tie dwama mu ya te krono mu ya te nada mu ni atoro mu ni ya pe ne pa de afre urade wo generation ya hu na nipa bombo generation ya did this contact kwa sorry dem generation ya kuma mu ni amasai ni ati asori dem generation ya de bansire boy ase ni ati asori dem generation sofo obo bansire wasese kawa onema mu ota ne ya adwuma ni ati asori dem. This is the generation ya come wasem. There was a time na a lot of mreno na Sodom and Gomorrah Bible say na omo ya too porous omo ya boniafo they love sinning. A generation anas akwati kwasi na antati ane nkofo so wo mu disika yafu na Canada Japan asori dia tia na watu ni din say a demon no watu din say anas a demon generation yehunu papa ya pese atane amane tuntum generation we wasam yeka generation yam papa ya tax na ma edi atro ya tonsa ya bo nyina anya papa ya komsa ya sanya papa generation ya teaching sinya papa enyam rade na de ma yai man teaching ya teaching ya yankase ade sa generation no generation gay any masturbation gay oba ne bema entena oba no oba entena bema ne bema entena bema enware aboa oba enware aboa just like Canada a generation yama kwan se nipa enware aboa generation yama kwan se nipa ene aboa na generation bema ne bema etu de kawasa yensa ni aware ni adampa ba akoso generation yama kwan se oba ene oba enware no mo na mpa ba akoso. This is the generation yaka wansem. And none of the obianim da Christo Yesu beba. Miamitia mi nim da beba. Wosu nim da beba. But it's much important, sir. You better say your bravo ye. Because this generation will be the say I open the Bible. Just just yesterday. Sorry them sorry them. Yesterday we went to church. Yet a generation, me say, we love sinning more than everything. They need J. Bonnet sin bibia. A generation you encourage sin. Niama adia yafano a jamai I so common. Generation a jamai I common and diamaye. A generation, me say, more than 99% of pastors, 99% of men of God, women of God, those who sing in the church. Generation, you better say only 1%. And there's so young. What are the rest doing? Generation as a suffer, as sorry will bonnet to my intiminka because of tithing. Because of tithing or offering in tea. Yantiminka boniasan. And this current generation, are worse than Sodom and Gomorrah. More than Sodom and Gomorrah. Yeah, Papa. We say 99% of men of God are more hell. We heaven announcement and I make a diatra war. A heaven announcement na make a diatra war. Almost 99% of pastors go hell because of generation where no oma adapting a reason suban the reason na lead you omo ya pe bone dodo yes say nyuma de man foforo a generation to yes to say according to Matthew chapter 12 verse 39 or say he answered, it is a wicked godless generation that asks for a sign, and the only sign that will be given it is the sign of prophet Jonah. A generation where no and yama a signs and kwa yeni yankwa generation yan kwa sorry them and me preaching about salvation and fantasy sorry ma
yen kwaso dem am yen kasama e betima change nipa ba transform nipa baby ye kan sama wo be diye na nipa de tie dwama mu na nipa de tie konkonsa ne awodie mu na dani atro e generation a yama yasa ne mani na akofa ye ho. This is a generation a didn't pay hell. It's a near fra. Say ye hell. What da sorry? What da sorry? I'm saying the truth. Say 99% of pastors are hell. And 99% of men of God are hell. Say if indeed pastor is going to hell, what about the church members? They are all heading towards to hell. Because the almost pedie and nearma a please you mankasa. The verse no Matthew chapter 12, verse 39, and Matthew chapter 12, verse 34. This is a generation you need to born and see the a generation a software at the alcohol and a year juma. A generation a software need to seek salvation. A generation you preaching about prosperity than salvation. Mr. Somebody can preach about 2 hours, 1 hour. Now, or mention the name Jesus Christ only preaching. A generation puppet is so other than Kwasiasam. A generation you say entirely you didn't go this go there about transfer them. A generation you can't nadia to suna or ba a in Sinamu. No, I can't nadia to suna bejina or betrenimu. So from share. A generation, ya je a Jamaisika, and ya de tunya mibo. Generation so for preaching, na aya elder ya. Prophet is son come, na aya evangelist ya. This is a generation ya come once. A generation ya come once. Generation ya do fame. And also for obienya no ho your pa any say yan toka. Into the cast here, a bit do. A bit 19. Minim so for be an cast 19. Cast in a walk from Krano, 1 to Krano, a bear 800, make them say 800, about 1 billion. Ghana is Canada. The walk from Krano, about 1 billion. Imagine, Okuta be 18 cars. Now a sorry back a bread. Okuta 500 cities, tomatoes, or 500 cities, ya ton tomatoes, onyebi. As no so their mama so far to car, it was here. One time preaching about salvation. On him sending for the Juma na warrior no, and your crown Juma na warrior. Or the cocaine to pay a barber today. Ebe Yesika, not the better tight. So fun to me can want some. This is the generation I can want some. I am my generation and your generation. My brother, at the end of warrior. And your man warrior. Generation, ya done papa, I'm not done bonnet. And yan casam. Generation, you nem penny and yen yakra. Penny to four. It was a supaya what Tim Wono and what be an quality. And this is generation, I come once. And of four, me say, when you remember for Sodom and Gomorrah, but me no media, when you remember, Nibuba Fuasensa. Na na me kasa de wadwe kura no o kasa be nkoto amane nya oyada so nyankopon entimi embu the current generation aten that say urade asese so dem Gomorrah asese urade power antaw so nyankopon entimi antwe aso a that say nyame asese we sese Sodom and Gomorrah because na a small country but on a Jeffrey so by the Bible say won and na a pound and your boat two. Co plaza corre a pound now about able to want a bema funnel. No, the Jessica. A man and a bema da, I will beg him. This generation. Me know me and your generation, you. This on your man to me and discipline here. And then that's what I'm going to go and see you. Me say a generation you nim say Abraham be fan Anas.
Abrante dia devia kata nanim. Also what this guy sin ho. How many people know or an underground investigation? Kwasi Nantete DFA president. What Jessica we. Abrante kwatina na Canada Japan so de tia say Abrante ne dimo. Ade na obehwehwe omumu. Generation yam penekre. O man na ye nyina yetimu aye fifi epie efirimu no. O man me nkofo bi atena o man so edi musika. Yam penekre o man mu. Generation akonfo efiri wuram enkane no mo sise wuram. O pa omu a obre ansa na omu akonfo. Enne o ma sise coat. O mo titin sorry dem esem kom. Akwantra wodo bebre na so yankan kwadi asem fanti nipa. And that's a generation as will be passed on them. Not said. Yeah, can't quite just a man any buofu. Adeya yatiabre. Adeya yatiabre. Sana a generation we at here. A generation a lot of cures at Dawson as in church. Generation so preachers at Dawson same for 1 year. That's so bonny and a team animal. Go to Ghana, correct. Ko Ghana ede ekohwe hwe internet so nipa dodo o preachi o mo chempo anu anwea obi atimi ka Nyankopon asem ne bi na so bone e na guso ye de je bone won se papa a discouraging generation me no me an generation ye o mi suro ma ye ho every say ewurade ye na adwen so obese yen so would you imagine number evangelists are more online. Facebook, one can now form evangelists. They are uncountable as a faith and a bonnet I do. Your body does the same for 1 year. And such generation way, and I'm saying, and sorry, I'm a suku damn and sorry, as a suku damn on yourself for you. And this generation. Hey, Pebonio, if you are saying Nipeni Jibone ho dodo, Nipeni Jibone ho. Nipeni Jibone ho. A generation, me say, a dear friend is saying, any iniquity, young kind, the book of, I mean, some kind, the book of, Matthew 12, 34, Matthew 4, 39, no. As he answered and said, a wicked, godless generation that asks for sign, and the only sign that will be given is the sign of Prophet Jonah. The sign that will be given is Prophet Jonah. The sign that will be given is Prophet Jonah. Bible so Nyankopon deni aye aboa bi afeni densu. Na densu akọ many Jonah because of say Jonah aye ade di tie Onyankopon. Abro nyame suma no one fi no kra wan fa na nya hwe and na sana generation wetie o ka nyame asemo bi fa nya hwe he me say opa mo obi me gene so emre bi twam o retama eboni ewu ye na hu se ewiase ye nyina ye summa he ye summa obi ti asori dem bie bible mu so ye sumba generation asori dem obi bia deda the book of Matthew chapter 12 verse 39. Yamin Shraw. Yati aso dem ni ada. Mi twa satama ye boni wuye. Na we nipa nyina epu. Na ye ni we had mi ko hu aye se obi aye ni live video. Over nipa be 1 billion. 1K. 1K. And at a time no mo hwe aye wiasini no. As now preaching the word of God, a bit more being young quadia on for your she. Sunday, no one nanny in the sun and no way may cause for a son of the actual. Mrs. Santa Messoye, Bible said, no one could tell a hammer, and no one had a pen, a dino, no one know the pin, no or your acno, no one know the hammer, a acno, no, sir, hammer and the kutano one, not a message. A brand no kuta hammer. No. Na oba de dem ke obo mu nyina no na e message na no oye
Nanso omantie. No anano na bone ne ntise se yo and na bone ne doso. Onyame ti fa na ni hwa asase we. Bone ne doso ma no. Ye di bone sa me tafre bone. So bitrase na se ne nsanto bone mu an wonto no. E sa generation we ya. E sa generation we. And a generation when yama ade friend lies atro are so common. Lies are too common in this generation. So for the property to know atro on who yels me hunu. Nyame enkasa nche no nim nyame ne da wonti nyame ne da also wate. Pese me hun so fu biabi. So for baby dik me ne tia so dem. O ka tell so nyankopon say afori no starting free say. Aso na nyame ne mponte da. Eye lies atro e di generation. And atro adoso di amaye. Yem pepper pada e wo generation. Eye generation a ye kawaliness na nipa buofu. Ya kaso nipa na koma munti na keso Yesu ba na nipa buofu. Man said in committee oh, man said in committee. Na me won koro sakra metena so because onya wadwen so sachara. Onya wadwen so sachara. Ada na uti onya mi asem de bia. Na oda so twempena. Ada na uti onya mi asem bia. Na de bia na okọ nro so ye nnuma. Nipa be pretete sorry dem sa ya beifo omutu anadwo. What tia sorry them all or said to anadwo. Obi do obi tia sorry them the 2 years not in the panen kasa. This generation yes adiel. Don't expect anything good from God. But expect calamities about life. Already ba show. Why you sure announcement in Amdema war. Already ba sinipa. No be discipline nipa say nipa so ding. Ya ne moi e moi be ya say your kraman bia. Kraman pa ni tifie. Kraman to be born say pa okwa o mabio. But ntise nipa. Ne generation we san yetie. E more than Sodom and Gomorrah. And here ya adwense yesesa. Matthew chapter 16 verse 4. Matthew 16 verse 4. I'll say, it is a wicked, godless generation that asks for a sign. And it's only that he will be given the sign of Jonah. With that, he left them and went away. Yesu ka some way mienu. Now, Abraham make a Bible and maybe some will say, I didn't think I would verse one mienu. I the same passage. Now, Yesu Christ will say, generation way, upper signs and wonders. I didn't think Yesu Christ has some mienu. What can several times say this generation we like signs and wonders, according to Matthew 16, verse 4. This generation way, me say, after say, na me suade, na rade ne me ekasa, na me say, hey, enti sa na wiase etie. E wiase to the extent say, and the nipa ene moa ene da ebom. And then ya kolona broso, am ye jabe ma dia to. Am oba akwawari aboa. And on it abuada. Ye ja oba dia to. And a bema akwawari aboa. And on it abuada. A generation when you say, but enkaneno ni ehunu sa de ni bi. Ya mabo sama take control okuta ya koma no and wode ye adwuma. Wo twi ase ya na yakoba se ya. Imagine yourself. No one can examine yourself. No, and ne enya mo anadwumpo. Ke bone dodo a wo afa so aba. A current generation wants some yeka. A current generation wants some. A generation of ba ma mi ankasa ne ba etimi da. What to be that? A generation papa timi won the ba ne ba da. What to be that? A crowd what do 1 month. A crowd what do 1 month. Ya won ne oba ya won 1 month pe. Na obini na da. No ku akra no a generation we. One mo ni ji asase we so. One mo ni ji wiase niema. Say a 1 month old baby. Na obini ne na onku akra no. A generation teachers ni eye nkura na eda. Teachers obi tire obi ade. Ma me panyini o. Ma me panyini.
or Trempra, almost 3-4 years a year. Na akra no so obedwon so na onne akra ne ko eye washroom se akra ne na ma me panyini o ne nana mu nana o se ne nana o 4 years ne nda generation eduru no che me ne wo a kameti Kristo Yesu me ne wo anka me me kra nyina be pa afode de ama Yesu. This is a generation na eye evil. Generation way eye much evil. Me say there was a time of David mo. Not David mo mra no. Ni o generation bi a na no ho. But the name they are not den. He wo dia godi chim obi de obe kwadro so akuku because of money. And such generation. A generation when I'm say so obi kwa sorry dem a o yusu niama yes stains and niama ye fi niama and ye de kwa sorry dem. Them, no oil, almost naked. Not the continent and coupon fee. We got sorry them all. Not a Jamaican or come bread Jamaican when marrying, but no sadity and fee. And this is a generation I come once. Imagine that Nancy, never the beer that yes, ye. And your one. Oh, share untia news on. Seka wo tie news na wo niam ekoso a ka don sabe guti o hu se be bia ya duro no san ya duro ti Yesu ka asem se this generation entwamu da ena waba na generation we entwamu da ena Kristo Yesu aba Kristo Yesu entwamu da ena asori a be ka to so obi more holiness no na asofo nyina edu dia tane wo wo dia show na say in chai asofo na omoka eye ade aye konkono asofo nyina atan wo mu na me fa ho bai so wo sofo tanya me fa ho bai me fa ho ba kokura me fa me so sofo bi kura ntimi me se kura nka me pe me fa ho bai because me tia me preaching for many pa am par me se me preaching dia many pa because nipa of friend no and the one no friend no one can say me preaching for many pa. And then the generation you preaching the pleasing the part. And no na me make kasa. Your woman me pass asisi no. Mo buo de mano. Na me capture the place say. O mo na bra boy ye so betimi nya heaven akọ. Your woman po me kasa asem na de akere no. Na wo. Me se so na ma me wiase sika nyina asai. Me fa ne kura mfansie o. Se sie wo ye fa ma na kura. Kristo Yesu ba bio. Generation and crash or dim for naba. Generation tattoo aye so simple my. Generation jamai so simple my. Me se kwan China peme butu wona ne nyonko peme fa na chi. E di generation. Me please. Me preaching fan please you. Be me ka osoro announcement na dia atro. Se urade pa na nya bre. Aye kokko. Obebu obi bia atense de university e. Odi atire adwumam na tintomo na urade be tia oka ade bia wo ye bia no nya me tia oka odi pansa cha na adwene. This is the heavenly announcement. Me call sur announcement and the atro. The urade se men kama me fa bi mfrema so fontie me. Ka obenye sika nya. But emre bi be ba usika ntimi nyonkwa. Emre bi be ba wo japade ntimi nyonkwa. Ya tese na nsia ya se papa bia wu na organ efe na katachie fifa sika bara na oni no sika pa and now be send the video the man and the pictures o we niama papa no wana enya asem ketoa na nso ni sika ntimi anye ne nkwa bisa ne say so ye de ya okwa heaven na wanya de ya osura me se hele bia ne dum se twa no hey adofo o tene kure ho na wo sa te bone mu. A generation of vipers, a generation who seek, generation you seeking yama ungodly, a generation you seeking yama displeasing to God, and set a generation we despise God, we despise Holy Spirit, a generation that we don't want to hear nothing about Jesus Christ, and this is this generation.
Ukanya miasem dia tere no koto kondom de kofo ba. Ukanya miasem dia tere no okopensa dia no. Ukanya miasem tere no yina wa mu. Ohoda no yusu. Sika be na onyaye. Hwentade bia wo sese. Na me ka asem se omo ya defo mpo. Omo ti wo nyamiasem no, omo apom ho ntade agu. A generation we. A generation me say elders e wa sori dem. No mo ne nkra na deda. And obi kwa sori o wa yire no sa wo mpra. O wo kunu no sa wo mpra. Sa generation we. A generation ade fa ne fornication is so common. Very, very common. Fornication a boo, a dramanya boo. A fornication a boo, last of the world a boo, last of the eye a boo. Ya nini ya desha nyamabia and sem fata. A this generation. This generation. A generation with this young person ya back in the crack. O kana kra na why ya hi. Bia wa waka sadia treme, mimi so ni pe bia o. I'm saying the one who mintia. It's better said, and you won't tell me an alcohol. It's only for a generation so for preaching about one. But when preaching from man say, I saw the mama satra. So preaching me away and some of them now won't bet. Hey, Master, but men cast some trouble. Who didn't preach in St. Peter? Who didn't preach in St. Jesus Christ? Bible say, Paul would tell us to preach the word of God. For kind of book of Acts chapter 9. Verse 20. Abra Paul said Jesus Christ or your Yankopon Bano. And Tema also Paul Satrai or Satrai no preaching about Jesus Christ. Who didn't preach say no? Who preach to be chakra? Who preach chakra because we touch them so ayatro. And you preach here. See a preacher now for the man woman sama and family. You want to say Yankanya Miasem. Ya preaching that I saw the man more some no. Ya want to say one Kenya miasem and the son are so for it here. Who preaching the man? Who preaching for ma sorry ma? Sanabe on Messatra. Hey, who the mystery in St. Peter? Who the mystery in and St. Paul? Because Paul and ya mystery ma kumaku e do. Paul ya mystery sa hodo and non corroborate no wasi. Ya generation as an here, ya mpe papa. Oni papi obebie na no beka kwa papia no na ni petano. Na ni patano. E generation ya mwa wo mo ni bie. Ha me say opposite in sorry that to me. To in sorry that billions. So what me mwa yafo. Wo mwa wo mo da amane mu. Wo mwa wo mo da kodanda mu generation a ye pemwa. Esisi sorry dan. Azo da bi o ho a ye di remote na bie. And I had day, and Paya than I had day, and no jamqua, and Yamqua. Christo Yesu Asimo cannot say, and our Pope Ebeka some at 1 Corinthians, chapter 3, verse 16, or say, and I want name send the Pediani and Uncle Pastor Dine. Now your best send the Pediano and never said, Pon a cast as one can't just say, I saw that here Timu. I saw that Timu and Fadipa, or so a slow one, a slow one, pack on a main pack on. I saw them be any hole. I saw them be any hole. I am generation a young waffle from generation. Mama, you must see a farmer from in that generation. In that generation, a generation, the flow 1+1 say a 3. Come on, 1+1 and say you 2. No, generation when you flow 1+1 say a 3. A tro a day. What the camu was a mada was a metacam. One sorry, not a young was a me. This generation atro ye de konkonsa awudie na ada adwama ayede fasam kwasiasam any generation we ye be a generation say generation ya robo shoulders enye onu na nya ye me na me nya ye enye me na me nya onu na nya ye nti eno ano na akoda me ntokwa generation ya pressure ya pray. Ya rose too much. Generation ya rose. Hey, obviously that bebre. Won kwant me na ni nyina mu ate. It's better so this says can be kokko bo nyanka. What be kokko bo awusia boa e wo mo da fiase omusu edipa to se wa. En kan no wusi ka bia wo wi aye no na se nka odamu sa. Den so urade unu mobo oje wo nkwa.
Generation a yenye sika yemfa boa. Ono kwa na batoka kase na so for be planes. Eno mudemu edi generation. Mrs. Sodom and Gomorrah are far better than us. Sodom and Gomorrah are much better than us. This generation pen correct. Generation we no yen kan correct. Ye do nipa, ye do sikasi nipa. Sana generation we tie. Yen kan First Peter chapter 2 verse 9. Onyame amfra ya se oba begu yenim asi. Onyankopon fra ya se oni e benante onimu. No bebe ya ahemfo ane ahema. Ne die be First Peter chapter 2 verse 9. I'll say, but you are chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, a people claimed by God for his own, to proclaim the glorious deeds of his who called you out of darkness into his marvelous light. I don't think Christ Jesus frɛ one frɛ bibia bi. What frɛ say ye minu mi no, ye men nante na akɔ phrase as a priesthood. What frɛ so your hima, what frɛ me some your hene, me dra na asamase, meaning in some so. One frɛ say me ye boni. One frɛ say me dosu ko boni mu, enye sana Christ Jesus frɛ ye. I listen different boni and can enter call the cross wo ye ni aboni. Ayane deso wo di ni aboni. And now so be sria, no be soon. Adentina need generation tisa. Adentina need generation tisa. Also be sika, no to just no can sika na chese wo bu obi ntia. Adana generation tisa. Ha dia bia ye bia no misi Jesus said that we are time. The way ye bia no be ya time. Generation we mpe papa. Generation we ye mpe papa. And the generation so asofo akanyame yi omo no, omo dane nkokoma. Asofo adane nkokoma. Omo timi kam, omo timi mbom. Osuo tan, etanti, ontimi nkanyame asem. Osuo se beka chense, "Ei, na we na okana asem." Na no a, obi ne bia nkwasi asem. Ama me bia me be ye na obi afro se, "Ei na osusu mba embassy no." Na obi nim de, na me say, "Unim de oka ho." Unim de oka ho. Oka sa agro bi ne edi ho. Oka se sum Nyankopon bia wanti ase ho. Obi a otumi atini mu. Ti so so tumi adi a, o de you try. Ye sum nya me bia wanti ase, onyame oka no kure. Onyankopon wo se, hwe eno ti na asofo bebirade da. O mutimi nka no kure. O se ne sofo panyini po ya de boni on timi nka. Mano kokotwea sofo. Se wo ya de bia wasase so na nyame ma mi hu na meka kire wo. Me fancy o because let me tell you something. When nyame suma na okwa, next time besa suma bio. Se Peter mutimi enya bosobode e twen so ye be bo mabaso a wo sofo tiemi a bo modin so so me nyame abo abaso. Bo modin ye as much as never before. Me say se Peter mutimi bo etimi kan ni panim e mo satira ya wo so kan ni panim sofo. So sofo ye niam bia enya pie mo ka kire no sofo ade a wo ye nya. Bible ni yasa na Bible ne ka. In fact Bible no won kasa. Bible ni say and now sofo obi ti asori dem ni sofo panyiri ye niam a ense wontimi mie na no nka. E wo ye coward. Wo ye coward usura de. What is a so? Okay, 1 Samuel chapter 9 verse 2. Bible says so no ye kese. So no ye tintin. Nesu no usura de. And now sofo bebre no adane se ma. Obi nim trase na oya nkwase ade na omamuo mu se musuro aye de nyame fe nyaye ura fi ye nyina me se ni nyame bu nipa atan obebu nipa atan eya obabi na ko obi twi nanimu anka be sori de etia no etumi tena ba bi ne edi nyame atem na wo tewo na wo sofo waka wa no atum ade ye nyame fe nyame enya ye na eku nyame ntokoma no wana ka kira wo obi Bible ni ma ase wada obi Bible ni ma ase wada o kan Bible na o kan de teacher ni de watrase no watrase o ma nkonkon kira wo kan de nipa kira wo
Say eya oba and eya de bonia and kaba solid yetia. And the preachers bebre adane ma wo kaso phobia samwa na ne phobia solid yetia. Mo sere papa mo ko jem se mudi ma me se me ma wo sra ye mu tafa obetie me atie wontie so wo ko jem so be ya de na ntimi miemu nkanten na e fafa better so be kana kwere dia nipa preach about Jesus Christ to church say we are pasa onyame nya mimimfe yo pania chen ne mo so doye ti so beti boni mu aka chen se benia ya wo ya no okọ boni mu ti Bible ne say de urade dono no ono ka nanim de urade dono no ono na urade ka nanim hwe me say what ya so for him so for the all you them say yeah even though preach about holiness but the name wa ya na name bi wo anye but instead of say obetima pem aka chen usuru say babo dimbone ne babo dimbone ana ya dey Yesu Kristo ka asem yo say mo fa sem tirim say ya tamia de betawo enti me preach say me preacher me di papa ma asem he me say me o preacher be bre wo mu tie mi a o mo say adenti ana me ko ka say Kristo Yesu ayo Nyankopon ba mano kokotwa mo nim de mo kan mo osre because me Peter can send me or say ya so Kristo Yesu mu ya na tunsa didi me se ba huni bi why me say my men kasem we ya 30-day fasting now na hona okasa so why fasting me ma ya fasting 100 days na Kristo Yesu you know what did you tell me so why Nyankopon ba o se me kan kwase ase wonni masem a wo ka wo na wo ka jimisem wo na wonni nyansa because after say me read the Bible na nyame so kire mani obia mani ma me hu na de me tia won tia full time no ama me nkobon sam jim Kristo Yesu ba he fa no baka tia so yo Nyankopon he fa no baka asasam ne kire ye adenti ya to Kristo sum na to ya to ne ma abomu e de no se wanya ya kase ye de nim de kire say even Paul Kristo Yesu yo Nyankopon wa enya sa no baka kire ye into mystery bi no ba bia biu the mystery be din nsam no e Paul mystery said wanya Paul the timenya rapture Paul and the Gentile of our days ya kasam ya tell na wudina na o yedede into one say Kristo Yesu Nyankopon and ye dey the most important is over preaching Yesu and ya tell o ya bonefo obi mo na nipa bebre e ku internet so ade ya o preach say Yesu Kristo ye Yesu Kristo ye o Nyankopon ba and ye dey preachers bebre ye evil people. Let me say there will be time I will mention their names one by one. Me see me sro bia obi bia be sorry dia tiamye say dia nyame asamye no me see me mention obi bako because mom pay the interest of God but mom pay interest of you o person dia nipa be ka say wo ya ade and ya dey me see the person bia ye fe John the Baptist so preach was mo wuri tiama wo sa tra ma adwene no preach sin John the Baptist no preach sin. Jesus no preach sin. Peter no preach sin. Paul and John no preach sin. What do you mean why? And then Jesus Christ will say, "Go carry the 1 Corinthians." 1 Corinthians chapter 1 verse 15 and 3 and 4. Bible just say Jesus can. Jesus say, Paul say, "Who walk over say Jesus Christ obaye, obewuye." Ni answer so no, or sorry. Nina so no osore ye and not the gospel na you preaching fanche nipa and yet one person dem just say yes ye Nyankopon and then they die preaching about gospel no ever tell wo and then they die mo ya cowards mo ya fools so kwasiafo and just na die ye unim nyansa wo bia Bible no mo aka some the nipa kire and kire o ka some profo ye de ko ahemfa o ka profo na ye die o ka profo na ye die adana mama Kristo na mama kremofo ne o ma Buddhism fo nyina nya Kristofo because they am fans man no ne yeka yaka say doctrine mankind your doctrine ye use kwasia samsa na mote wona moye ejimi samsa na Kristofo preachers am from Moses Kristofo yes Kristo say mo go preach about the kingdom of God you already frame on the me ko baby you see no or the me ko ye no ka tell say me ko ka tell so wu ye no sorry ye
Me say so from preaching. I was stressed. Me give me free my body mu. And I'm a coin. And only God knows. You give me free my body mu. And you got my dear. The man who many so me say so for be a thing. Me na say 40 years when you won't be that. Me funk me come to me home. But me come on and said the ya tell me no me to me channel no. And you be an eat me. Jesus Christ on the eat me. Say me preaching me be a it will be what tell me be no. There is no single day I'm a preacher about salvation. Me preach about how Jesus, how God love his people. No be telling people home. People are here watching me. They claim to be a preachers. What got thrown puppet to no more young Quasiade. And your son of the or say, young preacher said, on one radionema. Let me tell you something. Who preaching soon, Bibia? You beggar, you pastor min kumina. Me say. Me say Bible, there is no anywhere beer. The beer no bill. Bible will say no. You mystery can say Paul. And you may be not Paul. Paul every second yes to kiss us say yes to kiss so Yankopon ba. And then a Christopher also make us say preachers are dorsum, but the Bonian are dorsum because Obiakutane doctrine. I didn't say yes, sir. I didn't say Obiakutane doctrine. I buy me a leading one text at the Cosro. Then you know Obiakutane doctrine. Minam ye way. Preaching about the Panakumamu. Me say there is a time a generation you preaching about holiness. So but we don't preach about Yakuba Munyama and Jamaica concert. I would dear any in Nada or betty pulpit and you say preaching. No, be want some bonus to or Yakupon. Who does that any abominable? I am abomination the Menyakupon. A abomination the Benjamin. You claim yourself, said you are a preacher. Who preacher kwa who preaching now be want some so who preaching and now be want some so you are coward, you are cursed. Say Yankopo be curse because who blaspheme the word of God. And there's a Bible na kan no. O say you or dog infantry. Now no people be casem na me catch so me heaven and hell program. Into say me yenya when you encounter about heaven and hell there. Fane na mama me. Osime fane na mama adaya who preach say Yesu Kristo eyo Nyankopon ba na wankasa oye nyame. Na me say manka hwe anche no. Me unse sabi onim nyansa. Me unuso onim nyansa nti ba fi ni bio. Me unuso onim nyansa because adia etwem dada na ye nyina ya bring the kingdom of God. Who say nyame ya cho say Yesu Kristo ye nyame. Me so say Yesu Kristo eyi kire me no. Ono eso de e de asida kosoro. Meme dia me huni ye no. Enya ni dimrusuo I say now I was in the fasting for 100 days. And me huni sa de no. Who dey work school, me nko school. Me wie JSS 3. I keep on saying say na mabon. But in Shanka Urade say no bia na kire me, Urade na kire me. And the me hunu no, me ma obi emfa ne de. Na wo catch am say me mfa ma. You also paganya me ahinie no. Agro bi na wudie. Me say there are people, a lot of people, omoni Nyankopon. Omo so mo ye nyame adwuma Benjamin ni mo. I'm telling you the fact. Ni be ni Nyankopon aye adwuma enso nyame ni mo. Because nyanchiri twitwa ye wonde. Asofo be bre na nyanchiri twitwa ye yende. Say enyo no na akasa ministry ni ntino eye ne ya na me kasam ya kyerɛw onyame adwene ntimi ne nipa adwene da di onyame na adwene ntimi ne nipa adwene da generation we na te saa generation we na te saa generation ya want twetwe dodo want twetwe na no bo say he pillar of Zion epitia na so bi so di tia no Obo say having sick as a preacher. Na asori bi sorry di tia no. Obo say asori bi fufuro e preacher. Na asori fu adentia e Christopher for a generation we net isa. A generation we net isa. Yempe ne kure. Yem kwaya de na ye. Hwe ma menkyere wade. Wo Nyankopon adwene ntimi nya wa adwene da. Me nua be ma na me nua ba wudie me. Say me de wa fra me no
de nyame na wa frɛ me no so ne mbɔ bi a ɔyɛ me firi mu a bibia anu ayɛ na me nkasa ɛbɔ ne sum ska bibia a ɔyɛ me firi mu na ɔsɛ me nya n'adwuma a nka me bia ma no sɛ me kasa nka wo mie wa no nya yi ɛni agorɔ generation we sa ne ɛteɛ generation we ne ɛteɛ ɛka Matthew 17:17 faithless generation yɛtie onyame asɛm sɛ yɛnyi nni wɔka Bible ni sɛ ya ɔno ade ne nim deɛ na ɔde kyerɛkyerɛ Bible ni mu ɔka sɛ school ne yɛde kɔ Bible ana school ne yɛde kan Bible nyɛ school o nyɛ school ne yɛde kan Bible nyɛ school ne yɛde kan Bible Matthew 17:17 Bible sɛ deɛ but your Bible ne say Jesus answered, what an unbelief and persevere generation, how long shall I be with you? Sa generation we so ye generation a ye njindi he opa amene nyame mfa de bi mame na me nka ntiro obi nyinni anya ono na ebe kantie no me ka won nyinni da kana ye generation we tie na ntitwitwa nko a me ana mo yesi preach me tie obi preach me tie obi preach because oni ne otie on say otie nipa ne preach a na wo maso obi mpo no tin se nipa wo ma no so na tade wa ni sei wa na tade sei na be we in some bi obetum dia man obi a otin se generation we da bi on kan kure obi Bible ni ma o se an we ebi mo se ni preach no be se na tie instead of so be kan the gospel no dia kire and I saw for be go sorry. You go sorry. A generation ya be preaching about Jesus Christ. Generation ya the da, ya sorry da. Generation ya blaspheming the name of God. A generation hell is waiting for us. This generation osuru nya da. Me say me ma heavily announcement. Some na free manu mo ba no. Enya me dia. Oba sorry dia tia me na sorry dia tia urade. Because everybody na dey share me. In the trap platform we so a na me preach and me heaven and hell a. Oba a platform so na me kanya me asema emfiri wura emfiri nipa wo. Emfiri nipa wa ka me nyo me nya bi mponka. Insira ka wura say dey bia ne go two messages. Apart from prayer topic, if we are deliverance everybody na na eye enka me ho. This generation we ya did that sorry man did that. Preachers are did that. Preachers be be say ya kwensafo edwamanfo ayem pene kure preachers be akasikasam abayanka aye Kristo nkwaje obi abayi investment kese se dia maye binu bie na sanke nyina ye bomoden sanke betimi asoma urade ye you be preach about the true gospel e dia kira foforo na so yentisa o yentisa anyo ono ntino obi ko nanim ana ne ya because wakoma mu no eye too filthy the adulso obi ana koma mu nya no nyame timi lift wo de hwade you are so for bi from nowhere onye duro but nyame pagya no and we said they were bring no say e dey say nyame asamase e na dey awurade dey ama no on dialogue too no they were catching no no ye me say nyankopon ba nipa fam te say dia make ya obeka dia make ya na dia tro efri se me so ya make mfiri mi ama me ho e dia asem na John the Baptist aka ye e de che na suafo no o se di onyame asoma no o se ya fa mfiri so ama wa obi ntimi nka de ho kan se urade amfa ma me ntimi nka me ba betene wa me nka asem bia me sori ekọ ben sam bebre menum yeseseme nsam bebre pese bieba na kokopode mo ni pe bia o tie me te mo me ansa kire ya adwene ye mo me antiye Kristo ye kira kwan ye ya mprenko ba bia mu do na ye wese cha generation we onyame we bu ya kan e generation e fra e time some money generation ye fra time say time to repent but there can say generation of time e money e the money sika time eye sika edemaye ebato bie the book of Judges harvest we eme the pa Judges 21 verse 25
21-25. I'll say, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his eyes. And maybe na Israel memuno na ohini bia ni ho. Into obia ye de ope. Ti say enda currency ade anya asofo papa. Asofo papa no susu aye dey wo musise dem. Few people be na timi pio no eka ne nkwaje asem. Inti asori no enye wo say obi kwa asori dem no sati edwamemu. Obi kwa asori dem no te boni bi mu because sad days na ye wo mu no ye ntimi nya day a ebenya nipa obeka boni anim atere ye. Adentia na watu obi sika adwane. Adentia ana wafo obi yire. Adentia na wo nipa na ane nesere. Nanso na chidie o ka ne maboni di tia no. Edi entia. Generasi we nkwa na bewubi. It is a Sodom and Gomorrah. We are more than evil people. We think evil. So I say, don't dance na Israel no. Don't money on Libya. Tia brother Israel no on Libya no. Bonne sase se edoso. Obia ye de se o na ni so. Ti so for bia timi be gina radio so a no ka asem. Because onyamia wo de fi asase so ko. Ti so for bia be gina se a no obie quotation or sis quotation we nya sa. Asoro mamuntie. No obi otie ni bia so ntie ni ye. So was so for bia. Wo fi se nyankopon hohomo ni mu a ti ono nko a. It's better so be tie so for no nko a. Than so do waso kokotia, and waso etia. Be confused. Kwa so for ni be bremfre wurade. You see 99% of church members no omumfre wurade. 99 omumfre wurade. Obeto mfuturo de agu so. Utie so for ba kono fu say this pastor this man of God, a full spirit of God at Tinimu. What is all Kasa? A nip embassy, as so for a war, Mokasa Sanity. Bebre Kasa, only say the Nipana Wakasano, when you nest in chain, and Yamene Kasa. A so for a Brisanumutie. But what tears also for the Vieno? Look, what your bunch of bunkers of Wasaka, or to 2 foot to the Bully. Also, Nana Jenny can say, oh, who did you 1 year? Out of 4. Me po ye wati. Ewurade de nsem bia soma me se me nka nkyerɛw. So nipa da sani check de o akoma mu yie. Esu nyima bia o akoma mu. Enema bia na wo ye wa asase wo so em please ye ewurade ne satra free ho. No obi nim da Kristo Yesu ba tie si asase so. Onobody as Bible say oba be sam yem no be hwi ne ma. Na bi sa wo so wo ka ho. Boni ya utimi. Da bi da. Antimi fa wo nko heaven. Sanya me yantim fa nko heaven. He me say, odo me da wo no. Enka me say ka me sefie na maka asem we di acha me yire ne me ma. Na so da ni me san so me ya mentimi fa nsie da. Ewiase ko na wie yo. Ewiase nyina ko na wie ye. Ade bia ni wo asase so e be please ni pa bi oda. Ade bia ni wo. Me ni wo anka me pire akoba bi e hodo. Na ma hwehwe Kristo Yesu akira kwan yi. When you say obey investment kasiye okono ode ne japade kasiye bi gijawo okono ode ne dan nafuo ode ne pa nyina di jawo obasa oba bebu hu akonta hwene ma waye bi esi wo hwabrabo bi a wotimuo na renti bia bia wo mu enim guase nipa ya pu awrade o won kokro be tere mo ye giwu no ya pon konkro okasampa ye mfi no manko wo so na meko manko adwama wo so na meko won konkro ni won timi tere ni pa bi mu just 2 minutes dabi obabo mpa ye ne won konkro ba betani mu obesa akọ demo bebire sanete demo bebire na sanete won konkro timi tere ye mu nja me wakoma mo esi hwa akoma mu Joma kuma muniama. Enya unsiesie o. Enya de nipa be siesie no firi soro be pemfom. Na ma onipa wo be dona tamfo mpo o wonsira. Onipa be nya gidie wo awurade mu wo pa boni nyina ato atwene.
Kristo Yesu babio. Me say so dem ankomodi say okosai wo mo. That's why I say generation ya na Awurade awie mama wo mo. O wie mama ye. Onyame bebu ya tan. Adafo onyame bebu ya tan. Ye atemu bi bo. Atemu bi ba. Atemu kese bi ba. Se me ne wo a nka mesa tira ma adwene. Se me ne wo nka me de me kra baba afode de ma Awurade. Me ne wo nka me tiem ka fe Kristo Yesu so. O me gye me ne wo nka me de me hu nyina baba afode de ma Awurade. Ni bibia wa asasi so bio. Ye ni bibia bio wa asasi so. Ya ka nyina ne se de bia mama ya koma na plead ya hwehwe Awurade. Sire Awurade se Awurade hu ni amabo. Plead for mercy of God. And yes, I say, generation way bebu ya tan. Ebu ya tan do. Hey, me say abrantie ne nya sika no, na no fa ne nya hwe. A generation way ana eye mofra wa mama. Generation way na me say time. Instead of time, ebe ya nkwaje dia man no. Generation way akwakoye sika generation. Akwakoye sika generation. Generation way na bone ayesempo anu anwea. Na obiti asori dem. Obiti asori dem generation way na osa wo beyie. Obi dina pulpit so epriti na okuta beyie. O ebe bonsam na osa dina pulpit so priti. Di generation ni behunu sa dem. But am kane na nka nyame strike wo mo. Enya se Awurade hunu yo, ade bi oni peye bia na Awurade hunu. Me person di so tirim se ade bia wo ye bia na Awurade hunu. Nyeso hunu ye wo hunu o se mi Awurade de esum ne han nyina eye pema me generation way me so nyame inspire da me no wade bia me plead for the mercy of God. Awurade hunu me bobo, Awurade hunu me mobo, Awurade hunu me mobo. Yam ye Bible ni mo na me ne won ka asem wo Amena on ka asem bi wo Jeremiah chapter 22 verse 10 no. Jeremiah 22 verse 10 no say, weep not for him who is dead, nor lament for his loss. Weep rather for him who is going to exile. What say ya na yataka asem ni say, omo mawu no, omo wu kodada. When I saw someone want to bring Yesu Kristo ewu no. Na o kasemo say, musu efama mo ho. Mo anka so musu fama mo ho. Ba musu mame, ebi musu ma foforo. Be suma ho. Na fo bra bosi ye. According to Jeremiah chapter 22 verse 10. Suma ho. Hey, me say me hwe ne ma bia ya na me te o masum. Ene niam bia mi hunu aho arofo enye asem ketwa eye generation we ho ana judges generation we ana judges ati say judges omo ti say and robbers generation we ana judges ati say robbers so obiaya bone no Obi aye bone no. Epacho eye Jeremiah 22 verse 10. Obi aye bone no. My mistake. Jeremiah 22 verse 10. Jeremiah 22:10. E kan verse ni bi odi akere mo. I'll say Jeremiah 22, verse number 10. As he weep not for him who is dead, nor lament for his loss. Weep rather for him who is going to exile. Jeremiah 22, verse number 10. And the judges no, obi aye boni ade ni sebu no, na judges na sorry edi etia. Ene edi adani sikaje. Edi adani sikaje. Jeremiah 22, verse 10. Edi adani sikaje. Anche me di onyame asem edi sia. Eye generation ana ade a ye fe no mobile phone. I am very, very important than
Bible. A generation when obi kwa so there we ho not the way not to ho. No afa we dey call. A generation we nko a. Generation when as a Bible wa. Ya kwa so there ma. Near the we have to ho. Ni akofa we. Ati so there me kuta Bible la. Ade dance no so obi hu me a. De obeka ne say me ye okristoni. Ana say me ye Jehovah Witness ni. But so be kuta funa, ade obeka ne say we a businessman. And now you a businesswoman. A generation when ya to nyame asem na twene. Yanka say ye nyema ye pe. This is the generation that you womb. The generation you womb. E mo frɛ mu ade. Ma ne papa ti TV hu say na abofra eti TV hu bi na obi fi obi ano na akora na ehwe e generation we. Ye nkyerɛ nkora na ma papa. The auto sisi. And the auto esu bu onipa. This generation. So nyame punish generation we won't punish you. Because Sodom and Gomorrah no be far better than us. Me kind of credit now. Omo era ne nti sese yo. Omo era ne nti sese. And I saw for bebre gina property so omo ne nsore madeda. Ben kan no obi ntimi nyanyame adwuma enye ne saa. Obi ntimi nyane saa. And yes, no. We don't care. You don't care about God. Yet we don't think about Jesus. When we think about our own conscience, ya dwirimu nyama. Generation we no, the Bible beka ne ne wasamka. Onyame asem ne obeka bia no, ye challenge anyame asem. Ebi mo pa me ne Roman Catholic sofo bi di nkomo. Oka tell me say Bible no kra no, omoyi bebere free mo, ente saa. We are not so a carnal person. Onim sabi nyansa. Onyame no masem no, otimi repeat asem no study asem ni preach. Ono atimi kese di tia Bible no study asem ni preach. Dia dan se on konkro antina ni muda. Onya na adwen so satanti on konkro ntimi ntina ni mu. On penya mi asem, on pen ne kure. Otan ne kure. Abra wo bo ne kure so na ne bu afu. This is the generation that you will move. What I say generation way kwa insori ye preach about holiness on kona empty seat attitude. But generation way asori a omo pe enkom se ene yen se be nyame wonya saade no on fa ne pa man kraman e mo mutiatia so e ma break on tiatia so obi kwa asori me say unamabu e be busa wonyame nso yare because on satra wa adwene on fa ne pa. Now don't you know say deliverance e nyame ade papa. Deliverance e nyame ade pa. Healing e nyame ade pa. Ti Yesu hia obi okacha nse odo boni achew ode boni ne che ne wiye no no osane yare. Nyame be punish ye. Omi ansa try adwene. I don't know the reason why yesterday you were in church, but just sit down, count your sin. Chira boni ankasa wankaso aye. Obo say why ye nyama ebroso. Eno no ti aso dem o. Abra ye worship no su mama. What the form su? What man in saso and so not so te boni mu. I don't feel so with nyame ho agro ho. Me ni nyame ho agro. Na nipa mpa oni nipa tie no wotwetwe na nebufu. So nipa woni nipa te na wotwetwe na nebufu. Obi mutimi twetwe nyankopon. Ti metena asore dem. What boni mo no pe nipa de free urade wo. Unya da oboa unya. People can say nyamini wo. So I can say nyamini wo inside she because ebia ka bi ajaida. Ebia ka bi pen. Enye na bi be ka say nyamini wo. Nti David ka say me or say according to the book of Psalm 14. O ka say bi ho. Obi ma ka bi say nyankopon ni wo. Nti nya na be ka say nyamini wo. Ene nya oso na ma nyame aye kese. Said another canon. I saw for Pina Pisanyame, Umana Mamma Kese. Now, David Mo, and the most is ultimately 40 days, 40 nights to Chrono and Casse, Unyankopo, or Manyamia Kese. I said the impure fool says his heart, there is no God. Into what can be paying. Into Nana Yabakabio, according to Psalm 14, verse 1. David will be into a big castle.
Also the dentria kana ko mu senya bi ni ho. Generation we nsatra ya adwene. Mo me ahwehwe Kristo Yesu. Mo me afa popo afa nsoma Awurade yie. Na yen tane bone. Yen po bone, yen reject bone, yen refuse bone. But rather no, yen peniema ye papa. Yen tik tene ni yie. In your dubious way of righteousness. In your dubious way of holiness. A kwabia ni afa so the air holiness. In your sabia, unu bone akawate. Tell they say, Ezekiel, don't you know someone more you say security? But more you say watchman, oh Israel. A radiant Muslim. To be who no kura Mecca. Me say I don't know, Pastor. Me who no kura dia achena minti minka. Now the war me find a would tell mum papa yempo me can asem. Tell mama, me can kura dia achero. Me yon yankopo akwa. Na Awurade si ade betuma mo ne panya chafo na hinyemu ene oni power be bodge new holiness enya nipa ni so holiness a wo te wankasa wo tu ba bia na wo ye ne ma wo pe hwe onyame be discipline ye yes oh pastor that the generation no me say enya better onyame be discipline ye pa onyame be discipline ye because ye dia hunu nyame nyina. Yes, according to the book of John chapter 9, verse 39. That Pharisee for the casting or say, Pharisee for the say, you need fry. And I used to say, so when you fry, when you fry, now see when you fry, there, and the baby attain. Now, the book of John chapter 15, verse 22. So, I can. Yes, to say, and caneno. Sa me meka tira mo a ka me bu maten ene dia mabaka temntime bu maten onipa bia wotie me atie me ye me fama no asem se eye genjade kwa na mo Awurade kasa dia tira wo se enka ne na wonnim se nima bi wo wa ye bone ene ya bobɔ so dia tira wo se sa tira wate wonya me nyaw kra on be se wo be kose onipa bia me bɔ no na ni gie wo ne mu according to the book of Proverbs chapter 8 verse 31. Onipa bia wonyame bɔ no na ni gye wo mu oye niema efa e please Awurade oye niema efa e please Awurade bada ne nya sade ma no ya dane se kotere sa bi kotere bini oye papa no na fita bi tiato oye papa no na tuntum bi tiato sa ne e Christopher aye eno tina Awurade se dan ne so obesoke ne ma you be marveled you be shocked. Sir, sorry, also born life, but Awurade ni mo. Awurade ni mo. Generation way, Awurade be attain. And then sorry be wa, so for ma sorry ya, and now sorry no obi nko sorry. O de ya hwetama ya mo bebo mpaye. Hwetama wa utie me ya wo de ko sorry de. Massive prayer meeting e samusia. Hwe, men di nyame ho agro, don't joke with God. Men di nyame ho agro kra. The time I will go see us already. You see, when you never see a prayer line, so you set time the ato. Obi owa omrano na deliverance and healing time and obeba. But about dear friend worship, the deba worship Nyankopon ma. The word of God, Bible they say asem nti hu afi o ma metie ti de bia not defi mu. Unu obi ay agreement. O ka tro obi so won twen o. O jira bus stop o twen. Na wada ofra wo so tekem na wo ba do you think so we dini panwa we say generation way after is so common generation 1+1 your friend 3 this generation pen kura ka ba kokora ya pen kura share ya pen kura be ma no o pa ba ne na adenti oba ne bisa ne say abrantie wo yere o si da bi me worry da eslo a wo manum e wo Ghana wo manum o Ghana wasane yire minka kawampo because kawampo minyini ona ne yire aware na ne yire te eno onya akwantu kwan oba akwantu mu ope maame no ope papa no ene na danti wo ware oseme nware ye na abrantie awo ma ene wo yire wo fie na no obi yire eda hey nyame na odi na twetwe sa na ho obi gira konka ni mu bokonka
As no time champion was sorry. Share. Don't joke with God. Men ding and no agro. Say on your gopo, Obika say yamin to the one tema. And of war, when you're not to the one tem. Or prepare would one move. Would have the Hebrew Kayano. Or see a just so a nipper who preoccupy. Na daddy do what on sabe say one no wa kausi. Oba chira wo se no wa do nsa. Ohuni ye mobo. Eradi huni ye mobo. Onyame huni ye mobo. Eradi huni ye mobo. Adafo on fancha when say internet no. I don't know. Say internet no ha drink kakra. Ba internet no ha drink kakra. Aha. Afidie atom. Ame fa asam ni nyene nsi. Na mensere onipa bi a wotie me. Se mra ni ko na wieye. Omo yemfa ho nyina ma afode yemfa ma awurade. Hwe no obi te na nipa ne sori di tie wa aka wa no tum. So no obi te eniema di nipa bebrenya aye wo mo ni nipa tie. Abra ne nipa ne tie no eniema wo ye no wo so obi sori di tie wo. Unu obi tie ho na wo sori di tie wo de fa na fo asem nyina fa ma awurade. Wasam nyina fam awurade wate iboni nyina afi wakoma mu o sori anopa awia ne anumre ka kire awurade se nyeme boni bi ati wakoma mu no nja ma wo awurade fu wakoma mu ne ma nyina on take absolute control enfama Onyankopon do wate me ka Onyankopon maniye ne dosro ko ade akire so onyame do odo nyame di ma no abra adwene ne ntiase so Onyankopon do enye do a eye oyire ene mpena edo Onyankopon do ne bra adwene ntiase so adafo me srese hwehwe awurade hie se eyo mo tempo na ade be gusu dia ko so ayin ma ye bi wate yo ba asase so ma dide wo ba asase so ma nya ne papa bi amfra asase ne so asase wo adu hwamo hwe me se woni nkofo bi na si so o mo di ntwetwede nya sika wo di asase wo so nya hwe for ukraine na ba for dia ma awurade wate awurade do osure ne di ba gise obesom no osura ni baji so do hunyina na mano osuro ti no ni baji ewurade do wate ewurade do yesu kiso do ene ya me no kase so e wa dwe so obeba me se ya why ready so no so beba mo o do sonko ne do ne bra dwe ne ntiase so onyame do papa osu mi nyawo na me mpa woda oni ye koba enani etina ekukuru wi ase ne de baba amania ne de baba wate me se ko dandania ne nko ase ne baba ebedu ma bi nipa babo me se guso wate ne so awurade mama bibia ntutu ne awurade domu ti Paul ka asem bi Paul say ade pa na betete me ne awurade do ntem ohia na eya ho kira na ene nko ase na eka na aho na bibia ne wa ese tutu ne awurade do ntem guso na ne nipa nyina anya pe you are doing kira nipa the water one so doctrine no the open nkwase no you are doctrine no the open nkwase me say ye da you are doctrine no me mo pa ye nkum nipa the mo pa mo ye no me nya bi da no enfre wurade you are doctrine nkofa nipa wate na wiase ye ntwa ne ntwa tena ebia na me no ka say evangelist na ne ye ma no asem ebia na ne ya na me ka asem na wie ebia na wante me nka bi o na ne eye me final word abete me ne me so se hwe awurade hie for oni pede abo afode ma no wo ye krado so beje wo kwa ya tibi pen ehun panin sam pen de odi sika ba ye no wo wu aje sika ho yo nkofo bi wo no sika se ho me sim nya nka se meja no wo sika pa na so na onti ase bio so wo soro ana so bo nsam je minim just atemuda eni nya me betima so di akire me adofo ye mo ye ho moden onyame do wate me kanfo Nyankopon ne do ne na me ye yama wo sese awurade fo akoma nyina te drumra bi na sebisifo no ane farasifo ne bi se Yesu se owura emra nsem na Moses ade ba ye no je pa na ye kese wo
Yesu say do wawurade Onyankopɔn fa akoma fa honhom fa wadwene fa onipadua fa bibia fa do wawurade uwi adonyonko so ho donyonko so ho ate donyonko so ho udi nante wo treni mu ya kasa treni a enya din o eniam awurade ase yesem yenye menni konkonsanse menni atrose menni yemfa maami amemfa yemfra mi amenka bi mentebia ba sonso me ho na debia meditate word no said the awurade asam according to Joshua dwedweme nsam anopa ewia enumre anadwo esuomu ene dayamu according to Joshua chapter 1 verse 8 dwedwene awurade asam memma obi asam hu nya heme so wo a wo ankase kose ba bi kokoam bompaye ba ahobrase mpaye kase awurade me pese me ya adema ne so wani ne awurade emfa ne pa ehintawda heme say membu ho abonfia wate na generation wey se wanya onyema yi a onyame mfa wo bone nkyɛw da ene ame no bia no ti ase de ye won kwa de ma yenkra ye won kon de ma yenkra ene ya yo me won kwa de ma mekra se na wotima no asedi na se wanti evangelist we se bio a arafo ohun se onyame waso bia na de ato amanda dampa obi anrumi o na owuye uso obi nru wo obewu uso obi nru wo ba utubewu ene ye Kenya mi asam de akere wo se nante wo konkro ne kura ka ne kura wate arafo bomoden ka ne kura di ne kura fo ma ho munyi ne ntiri twetwa firi mo ho na mo soma awurade yie yemfa ya koma nsoma awurade yemfa ya no nsoma awurade tidu ma bi na Yesu Kristo ka or say they worship me in vain. What they are not the human. Generation was sanity. Obi kwa sorry demo. O ko sumi kan ko pon na akukọ nam sa se ne bag. Generation was sanity. What you sorry demo here na no o ka so bam no we chungam. O mo awurade o generation was sanity. Who dey call president o man na wutim no. Ko president ni. O ba wutim no ma kire no. Generation was so dem ne yesade. O generation yemfa ni awurade yemu awurade ba akukura yemfa nyame nyatwe anaka bu awurade a na no a wo kwa asori dem ntutu so dudu o hwe na wase me fa sika we nkoma sofo da bi me nya da e na yi kwens na de kotu mu ya to offering o se da yi sika kokko ne cent e na de kotu mu de koma nyame o sura awurade ntia bi se awurade abon ho ban wa hwe o so o se bua na ma adwuma mpo nkoso obi mpo kwa asori a o yi sika e de amasofo se sofo emfa nyenye nyame adwuma na ne buofu hwe me se bebre tumi sika e chenu masenya case mi ye nyame akọ me ka ne kwa de akyerɛwo hwe o beche mi sika na mfuru yemu a it better so be for ade enye sa benya no me ampo o benya no me emfa sika ne ma ko ba o benya no me o chama de na mfuru akọ mu a o benya no me because I am genuine man of God. Me dey met me say so be so anya genuine me dey me genuine because me be me free ba. Me ni nipa ofre me, enye nipa na frɛ me. Eyo nyame na frɛ me. Nti wo mama de a ma wakoma enye dai emrem. Say me dey ade ni free makoma mu nche. Na ewurade ahwɛ so asiraw. Na bi de chade abranya amfiri ewurade. Because ye mu no ye say ne eyesum. Na adwene mu yesum benetetre maso esretre nipa se ya wo na beka so pewasem so pewasem so woni wa chi aso beka no eyesronko generation we sanity oh generation we eya na eya dodo generation we me se so nyame atimi de ye chaye ya ne nyame ahu me se nyame asisi Sodom and Gomorrah ne nyankopo wo asisi Sodom and Gomorrah because we lack knowing the truth yem pen kure Nana make us and we say, this generation kwa and a software a preach man home. What we preach us into Mumunsum? Oh, Monsum ya day. What preachers say, Yamoy and some, I didn't tell me Yamoy and some, just upon some murder, and small bones on some bono or some bomb. You don't want Kulamuno, Yamonsum man. Sure. Now, but in Yamafa, what you mean Yamafa? And generation won't quantity, sir. Ewurade wuni emobo no me wuni ne kura kwan ewurade wuni emobo no me mfa ye nsansi ne kura mu ye ni ne kura kopem da obeba
Yes, seeking about pure. Pure and yet ice water, pure water. We are talking of the pure holiness. And yet now that holiness. And yet the ocean pana was returned. And yet the ocean pastor. Now we holiness. Now to fear. Now so kunu kotobanku. And yet the old fear. Now about Bema. Now book. Oh boy. And yet bia. And yet bia. Obia bontain. Ne una bekas the holy person. Tina make us a ready bia or be discipline papa. Onyankopon pi obe discipline ma because ye nyame no e de kire woni panim be kokoa mu nsam e ye bawne e ye fafa e ye boran yema san yetie ara for me ka heaven asam dia kire wo a heavenly announcement and I make dia kire wo tie ne tie di bio e bia na wan te voice bio me hu na o me hu tina na ka onyame ma ne ye kopin se me bet e bia na wo because there will be a no to say wa ko hospital ko je report na bisa say who age dey say who 20 ana 25 ana 30 ko obi o 18 o wunura obi wunne obi si ni tina ne yo okoje duro na so ko anya ne ko say mortuary ne de e ko say mortuary because no onima wurade into okoto won no ano no onima wurade so no awurade so anonko emina ni ko na wiye awurade do wate Kristo Yesu do na ode do na bro so o do awurade do wo do wo so men kanche so wo do wunti no nyamaye eye wuntia ene onyamaye mesra awurade anim onyam ne nim tie e de ma wo se awurade mie wakoma mu ne nya ade e fe no konkono ye jaboni nyina to ye ni nipa na tintin ye nipa be so de etia ye be da bia na mo wadwene mo nte e bi the Bible say wonyansafo ene ni nyankopon be nante ko kan the book of Daniel chapter 12 verse 3 Daniel chapter 12 verse 3 enyansafo ni nyame ne be nante e o mesu no obi be nante obeye ne maboni de etia wo be ni nyina no show ade e friend gratitude show ade e friend love show ade e friend charity pure heart peace. My peace and people to Bible is saying, "Son, what pa na come over here etie." Me do nyame asem ne ba besia mesre. So woni ma urade a ene fa urade wate. Na generation we urade bebu ya ten. Pastor the papa bia wonyankopon huhum timwo ne ko. Okwa meme wi asem woni mrade bia. Fa no asase we so awotene say. Wona oye the most boniafo. Fa ne sa Mempri bibia onyankopon hu mobo na wonti obi bia o tie me ewrade ma hu ni ye ewrade ma hu bibia dia danse o se enche Kristo Yesu mepie na hiu niemu obeba se me hwemre bi na branche e fe di Koran na Koran ne dom sori di tia Moses ni Aaron no onyankopon asam ba ya o se hey Moses twon o pai from Emma Koran on any dom kurom omu life onyankopon na yes ade no sanyankopon no na yesom no nyame opa fo ma obi wuram life no ono na yesom no onyame odi ja esi Sodom and Gomorrah ono na yesom no the time of Noah onyankopon a oma eyi dipa makoma nwotwe no sasa sisusira sanyame na yesom no ona yo oda so tiase de wo ye nyina no the book of your life when yankopon recording in na the two so make us odi matam onyame twro so wo for bi won samone onyame twro ade papa bia so wo ye no onyankopon twro tiade ntina wonya papa na nyame twro na obuku no nya fe dan so between evil ade na bone be ye dia ma wo ade ai na bone be ye dia ma wo orofo Yesu do wate Yesu do hwe onyankopon na ye som no me hwe ne ma oye ya onyame a wo de kokan eyi the book o ka Bible ni nyina me ka se me kan de oye ya one after the other enhu eye terrible a ye mbese wo ebi o kora nipa bi wura fi sanyankopon na o ena bi me bi pap kokom o pa bo se papa nipa tumi fem sanyame na anya so no de o mamma ja insuo da me moja
no oma sumbi eba eye Misrim baby no ma hansu ba Misrim baby e se nyame ne yeso no okumu nyina oma locust oma maggot eba Israel eba Misrim e se nyankopon no ene yeso no oye nyame a se eba se okuma urafi de Bible ne ka se me na mekum na me mankwa urafi okra se Awurade nsem o okra we e se Awurade nsem Ezekiel chapter 18 verse 4 o se okra bia se nsem okra bia se Awurade nsem tie nei yensamone na Awurade bu abufu a otimi yi okwan na so otimi tew kwan na firi so o se kane bi no o se kase wo na no otewa na okasem o se mekra didi na no wanya nyuma bebre efu na wahi ada na wahi no o brake Awurade te so na ya because one offended dear sumbo amfa Awurade generation we sanete jadi nyama ya wona wo boy wonti sofo ba oso woni nyama no wo nyama be na wo a wuti be kan sem se getiam e na sofo bebre preach ready akofo adom nyina ye wo Ghana ube ba ye betena aba so ana se oba se wo ye campaign ye nyama wo kan ye but sana ya ndada odena ne tatira ma ene ne di atro enyama promise ye nyina wantimi anye enyama wa promise no wantimi anye we MPP ni now we NDC ni a muntie hwe Bible say Matthew chapter 12 verse 36 to 37 so nim say adebia na ubebie wano aka no ubenya ubebu atai adebia ubebie wano aka no many about course minim say Matthew 12 36 37 and I say make a verse bi I'm say me nim say me ka verse bi a me preach ya na go a refi verse na me kan na ha nyaminsira pa ko se bo nyaminsira am say me ka verse bi me kura escape me makan wi me ka film trim me ka film trim onyaminsira mu nyina onyaminsira mo na obibia emfa ne sa ento na koma so ma me ba to ye sei we ye wa camera ntu be hunu me ye sei na me mo mpa ya ma wate me mo mpa ya ma Midi Ezekiel 18:4 Ezekiel 18:4 nyaminsira Ezekiel 18:4 me ba to fa nsato akoma so sei ebi ana ni Awurade yie oho me be bom paye e de ama ebi ana ni Awurade yie me bom paye e de ama makoma so de nyina ne se ka ba wonu Kristo Yesu ane yie na do ni pedua nyina aba for de ama no obo nsa afa woni Kristo Yesu tu nsa dibia ti onintuni bi atonmo se saodo wa Urade wa komane wa dwinyina na sao odo onyonkwa ai odo uria sewa sasasie ni dani butu a people tutu kogupu mumpa insuro kao oda Yesu kao odi wati saudi wadi Yesu kao wamani uno wabebrese Asasia ni dani butua a people tutu kogupu mumpa insuro kao da arafo me bompa ye edi ama fansa to akoma so saa ma me bompa ye emfama se Awurade hunu mobo na die bia entimi ma wunya wudidie ni ntimi wie peye enima bia esi kwa ma ntimi hunu Awurade yie no Bible me ati ase se ono Awurade asori na okosoro a obeto okra bia de aba de nchen me sire de ama se Awurade mfa ne nsankam o ma hunu ni yie o mbie wani se the Bible ne ekan according to the book of Isaiah 35 verse 5 was say obebie yani obie yaso am yetima te ne kwesem kad me bompa he de ma se Awurade bie wani wate Awurade ma hunu ne kure
Awurade ma hunu ne korɛ na ne nante me bɔ mpaeɛ adi ama wo Onyametumfoɔ me bɔ mpaeɛ agya me nuabaa yi anaa me nuabaa ma yi de hyɛ wo nsa Awurade w'asɛm a yɛte aseɛ sɛ kronkron yɛ animu a obi ntumi nso wɔ ni da te sɛ deɛ woka wɔ Twerɛsɛm sɛ nhyira ne wɔ nipa na akoma mu tia ɔno na bɛhunu Awurade yɛayɛ bɔne deɛ ɛti ɔsoro no wɔ anim yɛafa wiase de abɔ yɛn bo adwene ne mabɔne yɛma generation wei deɛ ɛkɔ soɔ Awurade adidi yɛnya bra me bɔ mpaeɛ de ama me nua yi mesrɛ sɛ Awurade bie n'akoma mu ma nsɛm ntumi hu adwuma ɔ n'akoma mu ma ɔnyɛ gyidie soronko wɔ mu bie n'ani na bie n'aso ma ɔnte w'asɛm ase mesrɛ sɛ nkronkron hu ne mmɔbɔ sɛdeɛ w'asɛm sɛ yɛnko ne yɛngye wɔn a wɔda sum mu wɔn mmɔbɔ na ɛnni firi sum nnwuma bia mu ani hu Awurade ma n'akoma mu ɛmbɔ dɔn na Awurade ne ne nkasa ɛtena akoma mu yɛmfo ase dɛ ni meda wase ɛwɔ Jesus Christ of Nazareth mu nti amen ɔnwentoni bi to nnwom ɔse Oko Hakman ɔse brama kumamo brama kumamo brama kumamo ora Jesus Brahma ene Brahma betinasyo Brahma komemora Jesus Brahma komemo Brahma komemo Brahma komemo ora Jesus Brahmana Brahma betinasyo Brahma komemo ora Jesus siaboni nti yadi anka yesese yaba onchenia bete wonsemado nenso o mo bruno no daso na ore mai obi senda asafunti yehu na Yesu yeah oh my yeah yaboni nti yadi anka yesese yaba onchenia bete wonsemado nenso o ma brodu no daso na ore mai obi senda arafo nyame enhyira wo na onya wakoma so ade emfama wo mesre Awurade se Awurade hunu mmɔbɔ Awurade ntwew emme no na ennenne ne ɔkyena obia onya yiraba eka me nkuno obi owetie me bia ni Awurade na nka me nafofo obi owetie me bia no ni Awurade mesre Awurade se ohunu mmɔbɔ wankasa obetime die wakoma mu e de ma Kristo mo ba betena mu na wakoma so ade mesro enne metonsa e de frɛwo se betimi a bra na ye mompa ye emumuate se ebetimi a beka ho na ye mompa ye emfamum na onyankopɔn enam na adom ene na humobro so mo ayo de o de obewotima WhatsApp me o number we so o WhatsApp me a oba be ka prayer line ho a ministry online ministry utu fie kura betimi aka ho bi baby bia wo bia no betimi aka ho aba be bompa ye wo sua onyankopɔn asɛm a ye konkon wonante wa konkon wa bompa ye wo dimwada wa bompa ye na why revive
was spirit mu na so bie wa no se wo kasa agege e wo soro no nyame ni munyam aye nkese e de ama fa number no WhatsApp me na numre ye bo mpa ye de bi ada afei so nyame boa program bi beba so enche ye fe ne kamasem mame kamasem e mame eno aye sofumame jinatachi one sofumame awusi mi ankasa mo kani e na afei so mama comfort eno mo maka program na ebeba so the word of truth and prayers ministry ubetimetie radio online ne sabon paye enra muhu de ekoso platform no so no na nya asem koto consuming fire no na nya asem koto akora the consuming night anytime bia na ba ha bia no onyame title a edaso no a heavily announcement a soro announcement infinipa a soro de announcement including heaven and hell program nyina ni din a heavily announcement. And heavily announcement will come to you. Nyame boa heavily announcement na ebebam nyame boa on Wednesdays and Saturdays. Wednesdays and Saturdays. Eno ye heaven and hell dia no ebeba so. Ena afa so aye program na so for my dia no so for my mom dia no ebeba so. Nyame nshira pa. Se yenuaba eye akos mansa onyame nshira o se ubetimi akọ www.thewordoftruthandprayers.com thewordoftruthandprayers.com o click here obonso online no fm na utie onyame nshira obibia o se program no na ode ema me onyame nshira obibia onse nso a bomodin shebi na eye heavily osoro eye wosoro dia nti won say ya say wase kura asase sa na ya meka no wase mpo asase me ba mo online so nyina me ba obia page ho na ba behwe de wo say me so one share page no also be about platform so be here dey mo manfo consuming fire no na say consuming fire na nya asem keto akura ejapa the 1.5 hours me fan say almost 2 hours e jankwa na obi frame me na say hey nyame nipa anya asem keto eje bia ya to ye na da me timi say me ho aba me papa e say mo fast da ma wurade e consuming time and then so besia na ya bo empaye be ka ho de bia na yentimi mentimi mbobodin nipa ne dooso echia obibia onyame nshiramo okay yebesia na zoom na ya bompaye onyame nshira obibia why besia ya bompaye onyame nshira obibia akosia bo onyame nshira pa onyame nshira Evelyn Paddy Agata and Loli more much slow verses ni na so onyame nshira mo ena obi a o say bia no onyame nshira mo why onyame onka mo na fe so akosia mansa onyame nshira obibia nyame bo a o chena chi ye beba na obetimi ase program no kra e chena chi die no obetimi ase na ababa wabi a wo hunu niam bi onani so hanya asankoto all hell enema na wo hunu onani so ne nafom kra enkofom gu hell enya asankoto nipa no huye nenso o hedai all hell onyame nka ho obetimi ase ka program no so onyame nka obibia ho na moma bye